the last point of comparison is that the time of reaction and floc formation is less in case of the iron salt as compared to the aluminum sulfate. Hence, the detention time is also reduced. So, the detention for time required for the iron sulfate is less as compared to the alum. These are the different points of comparison. Now, let us see what are the different factors which affect the coagulation. Coagulation ला affect करणारे कोणकोणते फॅक्टर आहेत ते आपण या ठिकाणी आता आपण बघूया. The first point is water temperature. See, we know that chemical reaction, the rate of chemical reaction, it is also affected by the temperature. If we decrease the temperature, the rate of reaction goes on decreasing and vice versa. Okay. Similarly, here also, as addition of coagulation is nothing but there is a one chemical reaction that reactions we have seen right now. So at low temperature, the coagulation has a poor performance. Okay. So there should be an optimum temperature of water to get the appropriate efficiency of the coagulation. Hydrolysis of inorganic coagulant is an endothermic reaction. So what is the meaning of this endothermic reaction? It requires the heat to carry out this reaction. There are two kinds of reaction. One is exothermic and this one is the endothermic. Exothermic reaction is that in which the heat is liberated. Okay, heat comes out from that reaction. You might have seen some chemicals when we add it in water, water become hot, right? So that is exothermic reaction. And when we add some chemical in the water, it become cooler, means that heat from the water is get absorbed. So this reaction, when we add the coagulant, inorganic coagulant inside the water, so it is an endothermic reaction. The temperature of water is going to get reduced, and because of that, the rate of reaction it may reduce. So the temperature of water, it affects the coagulation process. This is one of the important factors which affect the rate of reaction. So the temperature of water, it should be optimum. Type and quantity of suspended matters. So what kind of impurities present in water? So its type and how much in quantity it is there. So it depends upon that also. The larger amount of organic matter, if they are present in the water, they are going to protect the colloidal particles which are present in water. Okay. तर पाण्यामध्ये ऑर्गॅनिक इम्प्युरिटी जर प्रेझेंट असेल तर काय होतं त्या ठिकाणी जे colloidal particle आहेत possessing negative charge, they are going to get protected by this organic matter, and hence the efficiency of coagulation is going to get reduced. त्या ठिकाणी रिड्यूस होते. जे ऑर्गॅनिक कंटेंट जेवढे जास्त असतील तेवढं त्या ठिकाणी एफिशियन्सी काय होते, डिक्रीज होते. देन लो कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ कोलायडल पार्टिकल्स इनहिबिट द पार्टिकल कोलिजन. तर पाण्यामध्ये असताना जर कोलायडल पार्टिकलचं प्रमाण हे खूप कमी असेल, देन the chance of collision it get reduced, the probability of collision get reduced because the number of particles are very less. But if the particles are more, then the chances of collision it increases, and hence the quantity is also very important. Quantity of the suspended particles or the colloidal particles is also important in case of to determine the efficiency of settling. Okay, so this is the second point this is the second factor which affect the coagulation. Next point is the pH and alkalinity. So we have seen that when we add the aluminum sulfate inside the water, it increases the pH of water, as H positive ions increases in hydrolysis of inorganic coagulant. There should be enough alkaline substances to neutralize this positive ions. Okay, acidic पाणी त्या ठिकाणी तयार होते. जेवढं पाण्याची ऍसिडिटी त्या ठिकाणी वाढते तसं त्याची एफिशियन्सी जी आहे त्याची कमी व्हायला लागते. You can see here, this is the graph which represents the correlation between the coagulant or the turbidity and pH of water. Okay. Here you can understand this by this graph. म्हणजेच काय, सी पीएच या ठिकाणी काय खूप जास्त होती, कमी होती म्हणजे पाणी ऍसिडिक होतं. म्हणजे जास्त पाणी ऍसिडिक असेल तरी त्या ठिकाणी एफिशियन्सी कमी होते. ऑन दिस स्केल देर इज अ टर्बिडिटी रिमेनिंग इनसाइड द वॉटर.
हे ट्रीटमेंट केल्यानंतर पाण्याची टर्बिडिटीमध्ये किती फरक पडला तर तो आपल्याला या ठिकाणी पाहायला भेटतो. सगळ्यात कमी टर्बिडिटी, ट्रीटमेंट केलेल्या पाण्याची टर्बिडिटी सगळ्यात कमी कुठे भेटते आपल्याला, या ठिकाणी दिसते या ग्राफवरती. ओके, आणि ही या डायरेक्शनमध्ये पण वाढत गेली आहे आणि या डायरेक्शनमध्ये पण वाढत गेली आहे. म्हणजेच काय, पाणी हे जास्त ॲसिडिक असून पण चालत नाही. पाण्याची ॲसिडिटी जशी वाढत जायला लागते तसं त्या ठिकाणी टर्बिडिटी पण त्या ठिकाणी ट्रीटेड वॉटरची टर्बिडिटी पण वाढतेच. म्हणजेच काय, एफिशियन्सी ऑफ कोगुलेशन ही त्या ठिकाणी कमी होते. ह्याच्या उलट अल्कलिनिटी पण या ठिकाणी जर वाढत गेली, ओके, या ठिकाणी कसं आहे, पाणी अल्कलाइन इन नेचर. ओके, अल्कलिनिटी जर वाढत गेली तरीही या ठिकाणी काय झालेलं आहे, टर्बिडिटी पण या ठिकाणी वाढत गेलेली आपल्याला पाहायला भेटते. म्हणजे देर इज ऑप्टिमम रेंज, विदिन दिस रेंज ओनली द पीएच ऑफ वॉटर इट शुड बी मेंटेन. याच्यापेक्षा कमी किंवा याच्यापेक्षा जास्त पण पीएच असेल त्या ठिकाणी चालत नाही. अदरवाइज the efficiency of coagulation is going to get reduced. Okay, so this is very important point here. Next factor which affect the coagulation is quantity or dose of coagulant. Now here, to determine this quantity of coagulant, how much alum should be added in the water, to determine this we have one test which is called as the jar test. You might have performed this jar test during the diploma. So in this jar test we have different types of beakers. We take the different beakers here. Okay, generally 6 to 7 beakers we take, and there is one setup or the instrument which is called as the jar test apparatus. त्याच्यामध्ये आपण याचं स्टिरिंग करतो. Before that we take the untreated water inside this beaker and we add the alum solution inside this beaker at different quantity. म्हणजेच काय, ह्याच्यामध्ये सगळ्यात कमी टाकायचं, परत त्याच्यामध्ये थोडं जास्त टाकायचं, परत हे क्वांटिटी अशी वाढवत नाही ॲलमच्या याच्यामध्ये प्रत्येक ह्याच्यामध्ये. ठीक आहे, आणि ते ॲड केल्यानंतर वी हॅव टू डू द रॅपिड मिक्सिंग ऑफ दिस वॉटर विथ द हेल्प ऑफ दिस फ्लॉक्युलेटर. हे जे रॅपिड मिक्सिंग या ठिकाणी ब्लेड्स बसवले असते, 1 मिनिटासाठी याचं काय करायचं, वी हॅव टू डू द स्टिरिंग रॅपिडली सो दॅट वॉट एव्हर द ॲलम्स वी हॅव ॲडेड इट विल गेट थरोली मिक्स विथ दिस water. And after that rapid mixing we have to reduce the speed of this paddles. Okay, so that there will be a gentle mixing which is called as the flocculation. आपण त्या ठिकाणी flocculation करतो for nearly 30 minutes, and after that we keep this water to become stable, to become still, and to get settle this suspended particles present in the water. ओके, हे काय होतं, मग थोड्या वेळानंतर हे सस्पेंडेड पार्टिकल जे आहेत हे या ठिकाणी सेटल व्हायला लागतात. अँड देन व्हॉट वी डू, वी चेक द टर्बिडिटी ऑफ वॉटर इन इच बिकर. किंवा हे जे फ्लास्क आपण घेतले आहेत त्या प्रत्येक फ्लास्कमधले पाण्याची आपण या ठिकाणी टर्बिडिटी चेक करतो. अँड वी फाइंड इन विच बिकर द टर्बिडिटी इज व्हेरी लेस. कोणत्या बिकरमध्ये आपल्याला टर्बिडिटी कमी पाहायला भेटते. आणि हे प्रत्येकाचं आपण जर हे ग्राफवरती पॉईंट प्लॉट केले तर आपल्याला अशा टाईपचा ग्राफ त्या ठिकाणी पाहायला भेटतो. ओके, हियर दिस इज द ग्राफ, ज्याच्या एक्स ॲक्सिस वरती आहे ॲलम डोस आणि वाय ॲक्सिस वरती आहे टर्बिडिटी रिमेनिंग. ट्रीटमेंट केल्यानंतर किती टर्बिडिटी त्या ठिकाणी राहिली आहे. तर या ग्राफमधून आपल्याला असं दिसतं की कमी ॲलम टाकून पण त्या ठिकाणी आपल्याला टर्बिडिटी किंवा ट्रीटमेंट प्रॉपर होत नाही. ओके, जसं आपण ॲलम त्या ठिकाणी क्वांटिटी वाढवायला चालू करतो तसं टर्बिडिटी या ठिकाणी कमी कमी व्हायला लागते. ओके, and one point will reach at which at this point we will get the maximum removal of the turbidity from the water. Okay, and this dose of the alum is called as the optimum dose of alum. Okay, याच्यावरून आपल्याला हे या ठिकाणी कळतं की 100 ml पाणी असेल तर त्यासाठी किती ml आपल्याला ॲल्युमिनियमचा डोस टाकला पाहिजे. मग हा जर आपल्याला डोस क्वांटिटी भेटली तर याचा वापर करून वी कॅन प्रेडिक्ट फॉर द 1 million liter ऑफ वॉटर how much alum should be added inside the water. Okay, याचं गुणोत्तर काढल्यानंतर आपल्याला हे या ठिकाणी आपल्याला भेटू शकतो. सो दॅट डोस इज कॉल्ड एज द ऑप्टिमम डोस ऑफ ॲलम. आणि याच्यापेक्षाही जास्त आपण जर या ठिकाणी ॲलम ॲड करत गेलो तर यू कॅन सी हिअर द टर्बिडिटी ऑफ द ट्रीटेड वॉटर इट इज अगेन इन्क्रीजिंग हिअर. म्हणजेच काय, द एफिशियन्सी ऑफ दॅट कोगुलेशन
इट हॅज बीन रिड्यूस. म्हणजे कमी पण खूप जास्त टाकून चालत नाही आणि जास्तही टाकून या ठिकाणी चालत नाही. ठीक आहे. जास्त टाकलं तर प्रॉब्लेम काय होतो त्या ठिकाणी, ॲज वी नो दॅट दिस ॲल्युमिनियम इट कंटेन्स द पॉझिटिव्ह चार्ज. ओके. मग जर आपण हे जास्त प्रमाणामध्ये टाकलं तर सगळे जे पार्टिकल्स प्रेझेंट आहेत, कोलॉइडल पार्टिकल्स, ओके, ते सगळे न्यूट्रलाइज होतील आणि न्यूट्रलाइज झाल्यानंतर जे एक्सेस या ठिकाणी ॲल्युमिनियम पॉझिटिव्ह आयन पार्टिकल्स प्रेझेंट आहेत ते या ठिकाणी जे सेटल झालेले आहेत त्याच्यामुळं आता या पार्टिकल्सवरती पॉझिटिव्ह चार्ज यायला लागेल. जे न्यूट्रलाइज झाले होते न्यूट्रलाइज होऊन परत त्याच्यावरती पॉझिटिव्ह चार्ज यायला लागेल. अँड वी नो दॅट वेन टू सेम चार्ज पार्टिकल्स दे कम क्लोज टू इच अदर, दे रिपल इच अदर, ते जवळ येत नाहीत, ते एकमेकांना रिपल्शन करतात. म्हणजेच काय, परत ती पहिली कंडिशन या ठिकाणी स्टॅब्लिश व्हायला सुरुवात होते, विच इज कॉल्ड एज द स्टेबल कंडिशन. ओके. सो द व्हेरी पर्पज ऑफ कोअग्युलेशन इट इज गोइंग टू गेट डिफिटेड हिअर. तो आपल्या या ठिकाणी फुलफिल होत नाही. So the addition of alum, it should be optimum. It is not that if we add more coagulant in the water, we will get the more removal of the turbidity. So it is not like that. Okay. So this thing we should keep in mind. This is another factor which affect the turbidity of water, that coagulation of water. Okay. So here now time is about to finish. I will take your attendance first. Okay, students, let us stop here now. I have taken the attendance. Now we can leave the session. Thank you.